Christmas time means that love is here. وقت عيد الميلاد بيعني إنه المحبة بتغمرنا وحوالينا. In the book of 1 John, we learn that God in his essence is love. وبنعرف في إنجيل يوحنا إنه الله في جوهره هو حب. And that when love decided to show up as Jesus. ولما الحب قرر يظهر يسوع جه. And so what we're going to be exploring over the next several weeks as we lead up to Christmas وفي الأسابيع الجاية اللي بتوصلنا لوقت عيد الميلاد is we're going to explore what it looks like to make room for that love. هنشوف إزاي نفسح مكان لهذا الحب. And today we're going to start with kind of opening up what it even looks like to make room for Jesus. النهارده هنشوف طريقة إزاي ندي بيها يسوع مكان. If you've read the Christmas story any number of times, there's that one moment that stands out, right? كل ما بنقرا قصص بتاعت عيد الميلاد دايما في لحظات كده بتبقى ظاهرة أكتر من غيرها. The moment that leads to Jesus being born in a barn or a spare room. اللحظة اللي فيها يسوع بيولد في المزود. And being laid down in a manger or a feeding trough. وفي الاسطبل. And essentially, this wouldn't have happened if people would have just made room for Jesus. ويسوع ما كانش هيضطر يتولد في مزود لو كانوا الناس استضافوا مريم ويوسف. And depending on the translation you read, it's either there was no guest room or no spare room. ويعني على حسب الترجمة اللي أنت بتقراها بتقول كانوا بيدوروا في فندق أو بيدوروا على أوضة. Or there was no space for him in the inn, or like I almost imagined when I was a kid like it was a hotel or something like that. كانوا بيدوروا على أي مكان يستضيفهم في الوقت ده. And in Bethlehem they flashed the sign that says no vacancy. وعلى مدينة بيت لحم في كده يافطة إنه ما فيش أماكن فاضية. And so today we need to ask the question, what does it look like for us to make room for Jesus? فالنهارده هنشوف إيه معناها إن إحنا ندي يسوع مكان. Now before we get there we need to take a little detour. قبل ما نوصل للنقطة دي هناخد لفة كده. When we think of our predominant images of Christmas, or at least the way that we celebrate it, لما بنبص على أكتر حاجة بتسود روح الأعياد أو على الأقل بالنسبة لتفكيرنا, I think many of us automatically think of maybe Christmas Day. بنفكر يمكن في أول يوم العيد نفسه. And what it looks like to gather together with your family and eat a big meal together and share presents. نتجمع مع بعض كلنا كعيلة وبناكل مع بعض وبنتبادل الهدايا. And sometimes it's the big extended family, so there's like 50 people packed into a little house. وساعات بتبقى العيلة الأكبر كمان فيبقى في 50 نفر في البيت. And like half the church is in one of those two families. نص الكنيسة في البيوت دي. But either way, Christmas, I think a lot of times we think of it is a time for family. بس لما بنفكر في الكريسماس بنفكر عادة إنه ده وقت العيلة. It's a time where we set aside all the busyness throughout the year and focus on the people who are close to us. بنجنب كده كل المشغوليات والحاجات اللي بتشغلنا وبنركز على الناس المهمة في حياتنا. It's like the one time a year you get to like actually sit down and play board games or catch up or have a conversation. يمكن ده الوقت الوحيد اللي بيبقى عندنا وقت إن إحنا نلعب مع بعض أو نتكلم محادثات عميقة. And I think this is a beautiful thing that we do on Christmas. ودي حاجة كويسة إحنا بنعملها في وقت العيد. But when we look at the first Christmas, بس لما نبص على أول عيد ميلاد, we see a slightly different image. بنشوف صورة مختلفة شوية عن المنظر ده. Not one of close family gathering around with joy. مش عيلة متجمعة بتاكل بفرحة. Instead, our two main characters in the Christmas story, Mary and Joseph, الشخصيتين البارزتين في قصة الميلاد هما يوسف وميري. They head to a town that they are strangers in. رايحين بلد هم أغراب عنها. Now they probably had extended family in the area. ممكن يبقى لهم أفراد من عائلتهم أو من السبط بتاعهم. But apparently not close enough that there'd be space for them. بس يمكن مش قريبين كفاية إن هم يستضيفوهم. Imagine if your family said, "Hey, come out for Christmas, but like good luck finding a place to stay." لو العيلة قالت لك تعالى قضي معانا العيد بس أنت تصرف في مكان إقامة. Oops, no room for you here. There's a cave next door though if you want to try it. مفيش مكان ليك في البيت بس في كهف كده جنبنا ممكن تبيت فيه. There's some old dusty hay and some horses. Good luck. في قش وحصنة وممكن تنام معاهم. These main characters, they're strangers in Bethlehem. مريم ويوسف أغراب في بيت لحم.
They're not at home. هم مش في بيتهم. We don't actually, it's not super clear in the text where they traveled from, maybe Nazareth, maybe somewhere else. مش واضح يعني بقطعا في النص هم جايين منين، يمكن من الناصرة ويمكن من حتة تانية. But what we do know is because of the circumstances of the day, they were forced to go somewhere that was not home. لكن احنا متأكدين انه نتيجة للظروف اللي حصلت هم اجبروا ان هم يكونوا في بلد مش بتاعتهم. And here in this uncomfortable place away from home, that's where Jesus was born. وفي المكان ده اللي هو بعيد عن البيت، ده المكان اللي اتولد فيه الرب يسوع. And when we look at who was there to celebrate Jesus' birth, ولما نبص هناك مين موجود في المكان ده عشان يحتفل ميلاد الرب، other than mom and dad, we get another group of random strangers. بالإضافة لماما وبابا في مجموعة تانية من الغرباء برضو. See, shepherds were strangers to society. الرعاة كانوا يعني بياخدوا جنب كده، ما بيبقوش قاعدين في المدينة. Because they have this bad habit of taking care of sheep. لأن شغلتهم إن هم يرعوا غنم. And sheep really like to rip up grass. والغنم بيبقوا عايزين ياكلوا حشيش. And destroy croplands. وبيدمروا الحقول. And so if you were a shepherd, you couldn't just plant yourself in one place. فلو أنت راعي مش هينفع تقعد في مكان وما تتحركش منه. You're constantly roaming from place to place. أنت دايما بتتحرك من مكان للتاني. There is no real home for a shepherd. فما فيش بيت لراعي غنم. And so these shepherds who know no home, فالرعاة اللي هم مش في بيتهم, who are strangers to the city life, اللي هم غرباء عن حياة المدينة. It's the shepherds that receive the message, go visit Jesus. الرعاة دول هم اللي جات لهم الرسالة، روحوا شوفوا يسوع. And the first visitors of the Lord وكانوا أول ناس يزوروا الرب يسوع. are strangers in a strange town. كانوا غرباء في بلد غريبة. Now in your manger scenes there's another crew that rolls up a little bit later. في شوية كمان هيجوا بعد شوية. And this is the Magi. ودول المجوس. The Magi, they come from not Israel. المجوس مش يهود. All we know is that these guys came from the east and that they read the stars. كل اللي نعرفه عن المجوس ان هم جاءوا من المشرق وان هم رأوا النجوم او عرفوا يقروا علامات في النجوم. And if you've read the Hebrew scriptures carefully, you'll know you're not supposed to read the stars. ولو انت بتقرا في النص العبري تعرف انه ما كانش حد بيعمل كده، ما حدش بيقرا النجوم. In fact, in the law, it's strictly forbidden to read the stars to look for signs. وفي الشريعة محرم ان انت تتنبأ من خلال النجوم او تعرف تقرا علامات في النجوم. But these strangers from another country practicing a different way of religion, بس الغرباء دول اللي جايين من بلد تانية اللي بيمارسوا دين آخر, these strangers receive a sign and they go visit Jesus. الغرباء دول شافوا علامة وراحوا يشوفوا الرب يسوع. So we have Jesus in a strange land visited by strangers to society and strangers from another country. فاحنا عندنا يسوع في أرض غريبة بيجيله ناس غرباء عن البلد وناس تانيين غرباء عن الدين والثقافة. If we exit the manger scene, you know, and like the other Christmas stuff, لو طلعنا بره مشهد المزود, we see a story about Anna and Simeon. هنشوف عن حنا وسمعان. These are two other strangers that Jesus meets in the temple. دول اتنين تانيين يسوع بيقابلهم في الهيكل. Two people that didn't know who Jesus was but said, "We've predicted that you would come." اتنين ما كانوش يعرفوا يسوع بس قالوا احنا تنبأنا عن مجيئه. And in the temple, instead of being surrounded by family, it's mom and dad and these two strange people again. وبدل ما يبقى في عيلة في الهيكل بقى ماما وبابا وأغراب تانيين. In addition to this, the king was not very happy that Jesus was born. وبالإضافة لده الملك هيرودس ما كانش مبسوط أبداً بميلاد يسوع. And he wanted to get rid of him. وكان عايز يقتله. And so Jesus again has to leave his already strange land. فيسوع كان مضطر يسيب البلد الغريبة اللي هو فيها. And go to this place, you may have heard of it. So he has to go to Egypt. فراح مصر. As the proclaimed Jewish king. كملك يهودي. Going to another country. رايح بلد تانية.
that thousands of years ago they had to escape from already. اللي اضطروا يهربوا مش اللي اتحرروا منها وخرجوا منها من كم من آلاف السنين. If you read the Christmas story really carefully, there's not a lot of cozy family vibes. لو قريت قصة الميلاد في الكتاب المقدس ما هياش الجو العائلي الدافئ يعني. There's no comfy scene with Jesus kicking up his feet by the fire. مش يسوع كده جنب الدفاية ومتدفي. There's no big giant turkey or ham or whatever it is you eat on Christmas. ما فيش أكل فخم على الترابيزة. You just have people in a strange land meeting strange people. عندنا ناس في أرض غريبة بيقابلوا ناس أغراب. And so while I love the fact that a lot of times we think of Christmas as a time for family. مع إن أنا بحب قوي إن أنا أربط عيد الميلاد بوقت العيلة. Christmas is a time for strangers. هو الحقيقة هو وقت الغرباء. The story we find in the gospel is if we want to celebrate Christmas like Jesus, we do it with strangers. لو احنا عايزين نحتفل بالميلاد زي ما في البايبل في الكتاب لازم نحتفل بيه مع ناس حاسين بغربة أو غرباء. People who might be different than you. ناس مختلفين. People who might have a different socioeconomic background than ناس you. ممكن يكونوا جايين من خلفية اجتماعية اقتصادية مختلفة عنك. People who might even speak a different language than you. ناس بتتكلم لغة مختلفة. Now, I think that some of us do this. بعض مننا بيعمل كده. Especially as the holiday gets closer, you find yourself saying things like Merry Christmas لما بيجي يقرب العيد بتلاقي نفسك بتقول ميري كريسمس to that random stranger at Target. للحد اللي انت ما تعرفوش في المحل. Or like if you go pick up like some used thing on OfferUp, like a lot of times they're like, "Hey, Merry Christmas." او لما بتروح تجيب اي حاجة بتقابل ناس ما تعرفهمش وبتحييهم وبتهنيهم بالعيد. And if you get in the spirit, you find yourself smiling at people a lot more often. وبتلاقي نفسك من غير ما انت تبقى عايز بتبتسم للناس اكتر. But what does this all have to do with making room for Jesus? بس ايه علاقة كل ده باللي انا قلته بان انا ادي يسوع مكان؟ Right, because the theme that we want to be exploring over the next few weeks is how do we not be like the people who left Jesus out? لانه انا الفكرة اللي عايزة ابص عليها كام اسبوع جايين مش عايزين نبقى زي الناس اللي سابوا يسوع او ما اهتموش بمجيئه. How can we be different and invite Jesus in? ازاي نبقى مختلفين ويبقى ليسوع مكان في حياتنا؟ And in order to figure that out, we need to read a text that is not traditionally a Christmas text. عشان نعرف إجابة الموضوع ده هقرا نص مش معتاد إن إحنا نقراه في عيد الميلاد. But I think it brings light and helps us to understand how to make room for Jesus بس in this غالباً season. هيدينا فكرة عن إزاي أدي يسوع مكان في وقت العيد. It comes in a story in Matthew 25. بيجي من متى 25. Jesus says this: When the Son of Man comes in his glory and all the angels with him, he will sit on his glorious throne. All the nations will be gathered before him, and he will separate the people one from another as a shepherd separates the sheep from the goats. He will put the sheep on his right and the goats on his left. Then the king will say to those on his right, "Come, you who are blessed by my Father, take your inheritance, the kingdom prepared for you since the creation of the world. For I was hungry, and you gave me something to eat. I was thirsty, and you gave me something to drink. I was a stranger, and you invited me in. I needed clothes, and you clothed me. I was sick, and you looked after me. I was in prison, and you came to visit me." Then the righteous will answer him, "Lord, when did we see you hungry and feed you, or thirsty and give you something to drink? When did we see you a stranger and invite you in, or needing clothes and clothe you? When did we see you sick or in prison and go to visit you?" The king will reply, "Truly I tell you, whatever you did for one of the least of these brothers and sisters of mine, you did for me." هنقرا من متى 25 من آية 31 ل 40. ومتى جاء ابن الإنسان في مجده وجميع الملائكة القديسين معه فحينئذ يجلس على كرسي مجده ويجتمع أمامه جميع الشعوب فيميز بعضهم من بعض كما يميز الراعي الخراف من الجداء فيقيم الخراف عن يمينه والجداء عن اليسار. ثم يقول الملك للذين عن يمينه: تعالوا يا مباركي أبي رثوا الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم، لأني جعت فأطعمتموني، عطشت فسقيتموني، كنت غريبا فأويتموني، عريانا فكسوتموني، مريضا فزرتموني، محبوسا فأتيتم إليه. فيجيبه الأبرار حينئذ قائلين: يا رب متى رأيناك جائعا فأطعمناك أو عطشانا فسقيناك؟ متى رأيناك غريبا فأويناك أو عريانا فكسوناك؟ ومتى رأيناك مريضا أو محبوسا فأتينا إليك؟ فيجيب الملك ويقول لهم: الحق أقول لكم بما أنكم فعلتموه بأحد إخوتي هؤلاء الأصاغر فبي فعلتم.
If we want to make room for Jesus this Christmas, لو احنا عايزين ندي يسوع مكان في وقت العيد السنة دي، if we don't want to be like the people of Bethlehem who are too busy for him, لو احنا مش عايزين نبقى زي الناس بتوع مدينة بيت لحم اللي كانوا مشغولين قوي عنه، then Jesus tells us how to make room for him. فيسوع بيقول لنا ازاي You make room for the hungry, ندي مكان للجائع، for those who don't have access to clean drinking water, الناس اللي ما عندهاش مية نظيفة، for the immigrant or the stranger in your land, للغريب والمهاجر، for the person who can't afford clothes to keep them warm, للشخص اللي ما عندوش فلوس يجيب هدوم، for the person who is sick and can't be with their families, الشخص العيان اللي مش قادر يبقى مع عيلته، and for the people who are in bondage. والناس اللي تحت القيود. If we want to make space for Jesus, we have to make space for these people. لو احنا عايزين ندي ليسوع مكان لازم ندي الناس دي مكان. And I think a lot of times we think making space for Jesus is like a spiritual exercise. واحيانا بنفكر في ده انه كانه نوع من الممارسه الروحيه. Make sure you take your quiet time. ان احنا ناخد وقت الخلوه والصلاه بتاعنا. Make sure you show up for church on Christmas Eve or whatever it is. ان احنا نيجي الكنيسه ليله العيد. Make sure you do the spiritual things in this season. نعمل كل الطقوس الروحيه اللي بنعملها في الوقت ده من السنه. But Jesus was really explicit. Hey, if you want to do something nice for me, بس يسوع كان واضح قال لو انت عايز تعمل حاجه ليا، you want to give me a gift that I won't forget, لو عايز تديني هديه ما اقدرش انساها، then you give it to the poor. ادي للفقير. You give it to the people who can't give themselves a gift. تدي للناس اللي ما تقدرش تدي نفسها هديه. Because when you do this, you give a gift to Jesus. ولما بتعمل كده كأنك اديت الهدية للرب يسوع. When you make room for them, you make room for me. لما بتدي لهم مكان في حياتك كأنك اديت ليسوع مكان. Now, I think there's a little bit that we have to kind of unpack, like, okay, well then how do we even do this thing? أحيانا بنفكر طب يعني إزاي نعمل كده؟ Like making room is like kind of clear, like I give Jesus a place to sleep, right? زي ما كان يسوع محتاج مكان ينام فيه. But if we're talking about how to apply this with Matthew 25 in mind, there are a couple of ways I can think of. بس لو احنا عايزين نفكر في الفكرة دي بالخلفية بتاعت متى 25. I don't know about you, but Christmas season is also kind of the busiest time of year for me. وقت الكريسماس للأسف بيبقى يعني أزحم وقت في السنة. Right, you almost like you need a break from the parties. أحيانا بنبقى عايزين راحة من التجمعات والحفلات. Or like a vacation from the vacations. أو أجازة بعد الأجازة. Even for those of you who are still on the academic calendar, I'm 40 and I'm still on the academic الناس calendar. اللي لسه بتدرس. All right, this is finals season. ده وقت الامتحانات بتاع نص السنة. So not only are you going to extra parties and doing extra things at nighttime, مش بس بنعمل تجمعات إضافية وبنعمل حاجات ما كناش بنعملها في العادي. but you're also trying to cram for these exams that are coming up. بس لازم تذاكر كويس عشان الامتحانات اللي جاية. And even if you're trying to run an errand at the store just to pick up a gallon of milk, ولو انت بتجري بسرعة عشان تشتري طلباتك. the store is busier than normal because it's Christmas time. المحلات دايما بتبقى أزحم من العادي عشان برضو وقت الكريسماس. And so it takes 3 times as long just to get milk. فبتاخد 3 أضعاف الوقت اللي انت بتاخده في العادي بس عشان تجيب حاجة بسيطة. And so at this time more than any other time of year, ففي الوقت ده أكتر من أي وقت تاني في السنة. we need to make sure that we make room in our schedules for Jesus. محتاجين نتأكد إن إحنا واخدين بالنا إزاي ندي يسوع وقت في الكالندر بتاعتنا. Even when we are rushing and we are stressed. حتى وإحنا مشدودين وبنجري. When you see that mom in the aisle at Target having a breakdown. لما تشوف الأم دي واقفة في الطابور في تارجت بتنهار. Jesus needs you. يسوع محتاجك. When you see that person on the side of the road who is asking for money. لما تلاقي حد واقف في الإشارة بيشحت فلوس. And you know you're like weighing the like okay if I give them money are they just going to use it on this or are they going to use it on that? وعمال بتفكر طب لو اديته فلوس هيعمل بيها كده وهيعمل بيها كده. And you think the right thing to do is like have a short conversation with them instead of just giving them a dollar bill. ويمكن بتفكر إنه يمكن الحاجة الصح اللي أعملها معاه إن أنا أتكلم معاه مش أديله فلوس. But you're like oh no I don't have time to have a conversation with someone. بس أنا ما عنديش وقت أعمل محادثة مع حد. Jesus needs you to have a conversation with him. يسوع محتاجك يعني تفتح حديث معاه. Or when you're organizing your calendar trying to figure out where all of these parties and events are going to fit. ولما تيجي توضب الجدول بتاعك بتحاول تشوف فين هتحط كل المناسبات اللي انت محتاج تحضرها. And you hear about volunteer opportunities to go serve at a homeless shelter or do something like this. وتسمع عن فرصة إنه تتطوع في خدمة.
Prioritize Jesus in your schedule. ادي أولوية ليسوع في الجدول بتاعك. I think another way we can make room for Jesus طريقة تانية ندي بيها يسوع مكان is to make room for him in our wallet. إن إحنا نعمل كده من فلوسنا. We're really comfortable dropping extra money on someone that we're close to and we know really well. إحنا بنرتاح إن إحنا ندي فلوس لحد إحنا نعرفه كويس. But what if you drop a little extra money on someone who's part of a foster care program? بس يعني إيه رأيكم إن إحنا نعمل كده مع منظمات تانية إحنا ما نعرفهمش؟ Or what if instead of giving your old busted jacket, you buy a new nice jacket for someone who doesn't have one? إيه رأيك إن أنت بدل ما تدي حاجتك القديمة للناس تديلهم حاجة جديدة تشتريها لهم؟ What if we made room for Jesus in our budgets? إيه رأيكم إن إحنا ندي يسوع مكان في ميزانياتنا؟ And I think one of the ones that is more subconscious, that is a little bit harder to get a grasp on, والحاجات اللي بنعملها ما بنبقاش واعيين ليها قوي is what does it look like for us to make room for Jesus in our social circle? إن إحنا بندي يسوع مكان في الدوائر الاجتماعية بتاعتنا. Even sometimes, like when we walk around in the halls, you know, the really crowded, packed back area after the service, لما بنمشي في وسط الناس في الكنيسة من ورا or in the aisles or in fellowship hall, and you can hardly move around. أو في القاعة لما بتبقى زحمة قوي وتبقى مش عارف تتحرك. One of the things I think we naturally do is we create small pockets. الحاجة اللي يعني بنعملها من غير ما ناخد بالنا إنه تلاقي كل شوية يعرفوا بعض بيتلموا على بعض. Because when you're having a conversation, it's easy to circle up and talk to the people that you're circled up with. لأنه الأسهل إن أنت وأنت بتتكلم مع ناس إن أنتوا تعملوا دايرة كده وتقفوا تتكلموا. But when you're circled up with the people you want to talk to, you know who you don't notice? بس الحاجة اللي بتحصل لما بنعمل دايرة مع الناس اللي إحنا نعرفهم. The people who have no circle. في ناس ما بتعرفش تدخل في الدايرة دي وما عندهمش حد يتكلموا معاه. The people hovering around the edges, wondering where do I fit? الناس تقعد تلف كده في النص بتدور على ناس تدخل معاهم. As I know that we are like a lot of us know each other really well within this church. لأنه إحنا نعرف بعض كويس قوي. But there are still people who feel like a stranger. بس في ناس فينا بيحسوا بغربة. Trying to find their way into one of the circles. بيحاولوا يخترقوا أي دايرة من الدوائر دي. And if you want to make room for Jesus, ولو إحنا عايزين ندي يسوع مكان. you open your circle. افتح الدايرة بتاعتك. You invite someone who looks like they're just standing there into the conversation. ادعي حد للحديث انت حاسس ان هو مش لاقي حد يتكلم Or معاه. maybe you break your current circle to make a new one with them. او يمكن محتاج ان انت تكسر الدايرة اللي انت فيها وتعمل دايرة تانية. And we do this. There's a lot of ways that we can help to do this. وفي طرق ينفع تساعدنا نعمل كده. And I think one of the most simple ways is to actually take Jesus literally with one of his commands. ويمكن طريقة إن إحنا ناخد وصية من وصايا الرب يسوع. One of the things Jesus says is it's the second greatest command is to love your neighbor as yourself. اللي هي الوصية بتاعت تحب قريبك كنفسك. Now, I think we can theologize the word neighbor and figure out who neighbor applies to. ممكن نقعد نتكلم محادثات لاهوتية طويلة عن من هو قريبي. But let's start with a really simple interpretation. بس خلينا ناخد الترجمة الأبسط. If your address is 8367, لو العنوان بتاعك الزيب كود بتاعك الرقم ده. Why don't you open your circle and love the person who's at 8365? حب الراجل البيت اللي عايش جنبك، البيت اللي جنبك. Do your neighbors know that you love them? جيرانك عارفين إن أنت بتحبهم؟ Do you know your neighbor's name? عارف اسم الجيران بتوعك؟ Do you know if they have kids or not? تعرف عندهم ولاد ولا لا؟ Do you know what is going on in their lives? عارف إيه اللي بيدور في حياتهم؟ No, don't get me wrong. Some neighbors don't want you to know them. في بعض الجيران بيبقوا مش عايزين يتعرفوا على حد. But if we haven't even tried to make room for them, بس لو إحنا ما ادينا لهمش فرصة إن إحنا نتعرف عليهم. then maybe we haven't made room for Jesus. فإحنا يمكن مش عاملين حساب ليسوع. There's also some great organizations at this time of year that are just waiting for people to help them. وفي الوقت ده من السنة منظمات أو مؤسسات كتير بتبقى مستنية مساعدات من الناس. The Union Rescue Mission in Los Angeles, if you live out that way. في منظمة اسمها Union Rescue Mission. And San Bernardino City Mission, if you live out in the Rancho side. ولو أنت ناحية رانشو في التانية. Both of these organizations have made a great effort to make connections
with the people Jesus is talking about. المنظمتين دول عاملين مجهود كبير جدا ان هم يهتموا بالناس اللي يسوع بيتكلم عليهم. And by serving and donating and giving your time to these types of organizations, وانت لما بتخدم وتتبرع وتتطوع مع المنظمات دي you are serving and giving your time to Jesus. انت بتخدم وبتدي وقتك ليسوع. World Vision is an organization that does that both in the States and across the world. في منظمة تانية اسمها World Vision. What if, you know how some people they're just really hard to shop for? عارف احيانا بيبقى في ناس انت ما بتعرفش تشتري لهم حاجة. Because they have everything and we all have Amazon Prime and we get whatever we عشان want. عندهم كل حاجة وبيشتروا كل حاجة لروحهم. What if you in a group of people that is from that status ايه رأيك ان انت تاخد شوية من الناس دي؟ decided, what if we bought a cow for someone in sub-Saharan Africa? ايه رأيكم ان انتوا تشتروا بقرة لحد في جنوب افريقيا؟ Or some of the communities that we've partnered with. Our church is sponsoring communities that need something. او ان احنا نتعاون مع الحاجات اللي في كنيستنا من المؤسسات اللي احنا بنتعاون معاها ان احنا نرعى حد. What if we bond together and give a gift to them? ان احنا نتحد مع بعض وندي لهم هدية. Because when we do that, we give a gift to Jesus. اللي احنا بنعمل كده بندي هدية للرب يسوع. And I got to do my shout out to Vision Beyond, our Vision Beyond people. ولازم احيي Vision Beyond من على المنبر. I'm so proud of our church that we are not using all of our resources just to feed inside the church. أنا فخور بالكنيسة لأنه إحنا مواردنا مش بس لينا، مواردنا للناس اللي حوالينا. But through the events of Vision Beyond and the activities of Vision Beyond, بس من خلال الأنشطة اللي بتقوم بيها Vision Beyond we are investing in the people outside of our immediate church community. إحنا بنستثمر في الناس اللي حوالينا. See, when we help foster for all or send mission teams to other places, لما نتعاون مع Foster for All أو بنبعت قوافل للبلاد, we are making space, we are making room for Jesus. بندي يسوع مكان. And so this Christmas, let's make room for Jesus. فخلينا في عيد ميلاد يسوع ندي يسوع مكان. And we can still enjoy our time with our families and be generous with our families and enjoy the time with our close friends. هنستمتع برضه بوقت العيلة وهنستمتع بالأصدقاء وكل حاجة. And we enjoy that loving community that we already have. وهنستمتع بالكنيسة بتاعتنا اللي احنا بنحبها. But this love is too good to keep to ourselves, guys. بس الحب ده كتير إن احنا نخليه بس لروحنا. We need to make sure we make room for Jesus. خلينا نتأكد إن احنا بندي يسوع مكان. So let's pray together. خلينا نصلي. Lord Jesus, we want to make space for you. يا رب يسوع عايزين نديك مكان في حياتنا. Forgive us of the times when we are too busy for you. سامحنا يا رب على الأوقات اللي كنا مشغولين فيها عنك. When we relocate our finances to places other than you. اللي كنا بنهتم نصرف في أمور غير أمورك. When we make circles and exclude you. لما كنا بنتقوقع وبننساك. God, I confess that even in this time of year, I'm so guilty of this. يا رب أنا بعترف إنه أنا بتشغل عنك. And so, Holy Spirit, I pray that you would convict each of us. روح الله القدوس تعالى وبكتنا. That your Spirit would remind us regularly. إن روحك يفكرنا دايماً. To make room for you. إن إحنا نديك مكان. To make space in our schedules. نديك مكان في جدولنا. And slow down to look you in the eyes and love you back. ونبطئ حياتنا ونبص عليك. So God, help us. ساعدنا يا رب. We need it. محتاجينك. In Jesus' name. في اسم Amen. يسوع آمين.